يحيى سألني عمالكم ريفيجن للدبل. ليك إذا جينا نحن أول شيء سي ال هاي سي ال صح؟ Each atom of chlorine needs one electron to be saturated. We have only one bond between Cl and Cl. Check يا جماعة. هاي single covalent bond. طيب هلا شو هي الدبل اللي عندي اياه؟ إذا جيت أنا هلا لشو؟ للأو 2 يا يحيى. طبعا الأو أخذنا هيدا اللوز دوت سيمبل لإلها مظبوط، وهاي أو. طيب each atom of oxygen needs how many electrons? How many electrons? أيوة 2 صح؟ There is sharing between O and O by 2 pairs of electrons. يعني قد ايه؟ pair of pair. فإذا هاي 2 pairs of electrons sharing each 2 electrons are bond together. supplied by each atom. مظبوط ولا لا؟ هون to form what? Double covalent bond. فهمتوها؟ يحيى فهمتها حبيبي؟ هلا ليه؟ هون عندي سنجل داش، هون عندي 2 داشز مظبوط ولا؟ هاي دبل هسه بدي شو؟ سمبل. Two pairs of electrons. بدي اعمل لها التريبل هلا. ليه؟ تريبل covalent bond. عندي like N2 and N2 N7 N A neutral atom number of protons equal number of electrons equal Z equal قد ايه؟ 7. مظبوطة؟ هلا شو عندي؟ شو عندي هون؟ بنقول H أو dielectronic configuration is K2L5. Its lowest dot
symbol is N. مظبوط ولا لا؟ مظبوط. شو صار عندي يعني هلا؟ each an atom needs 3 electrons 3 electron to يوم بوند become مع بعض saturated octet. هاي ان لازم نحط الالكترون المفردين ما بالبعض. هاي ان صح؟ شو صار عندي انا هون؟ sharing هون هاي مع هاي هون sharing مظبوط ولا لا؟ there is sharing by 3 pairs of electrons where each 3 electrons are supplied by each atom to form شو triple covalent bond. هاي شيء هاي triple covalent bond. من عنده هاي سؤال؟ أنا ما فهمتها. ما فهمتي؟ نجاة إذا جينا للأنتو ماشي حبيبتي امشي مع نقطة نقطة. Na neutral atom. Na neutral atom. صح؟ صح. Neutral atom. Number of protons equal number of electrons equal شو؟ equal شو Z. Z equal 7 صح؟ هي. The electron configuration is K2L5 مظبوط؟ K2L5 طيب the lowest dot symbol is مش هاي N 2 3 4 5 مظبوط يا نجاة؟ Each N atom needs 3 electrons to become saturated octet صح؟ نقطة طيب إذا جينا نحن هلا هون هاي N 2 3 4 5 N 3 4 5 إجباري نحط كل odd electron مقابله odd electron. طيب each N atom needs 3 electrons. This atom needs 3 electrons and this atom needs 3 electrons. There are sharing by 3 pairs of electrons. 1 2 3 مظبوط يا نجاة؟ مظبوط. Since there are 3 bonds, the bond is called triple covalent bond. فهمتيها حبيبتي؟ Yes. اوكي طيب خليني اعطيكم مثل ثاني. مثل ثاني هو HCN. طيب نحن اخذنا هاي الاتش وهاي السي وهاي ان. Which is the central atom هون؟ مش السي؟ Yes. اوكي هلا لاحظي شو اللي عندي يعني هلا؟ بس واحدة simple covalent bond وواحدة triple. هذا ال H needs 1 electron to be saturated شو؟ ضيق صح؟ ضيق.
وهذيك اوكتت. هيدي الان needs 3 electrons. 1 2 3 صح؟ هاي يس. needs 1 electron to be saturated. شو بنسميها هلا؟ دويت. صح؟ هاي شو؟ إذا جينا للسي وللسي الثاني، للسي والان، هاي وهاي صح؟ needs شو صار؟ 3 electrons to become saturated. اوكتت. يعني شو؟ octet. Oct- مظبوط؟ هلا Yes. بدي هون هيدي الكربون needs 4 electrons to كذا كذا. مظبوط ولا لا؟ هاي شو عندي انا هون؟ Yes. sharing Sharing by 3 pairs of electrons to form 3 أو triple covalent bond. لازم نقول إجباري where the half of electrons is supplied by each atom. أو فينا نقول each 3 electrons are supplied. صعب يا جماعة؟ لا سهل. ما تمحي يا أستاذ. لا مش عم أحكي. ها هو التريبل كوفالنت بوند بس. لا ما في شيء. استاذ يعني هو مثل السنجل كوفالنت بوند بس اللي يفرق انه بيعمل شيرنج وذ ستريت. ايوه او الدبل نفس الشيء بس بيعمل ما شيء. بدي شيء. هلا خلصتوا هون؟ فيك تعيدها؟ ها؟ فيك تعيدها؟ ايه طبعا اكيد. اذا جينا للاتش سي ان، نحن اخذنا اوريدي الاتش وهذا شو لوز ذات سمبل الاتش. السي اخذناها هاي والان هاي. مزبوط ولا لا؟ مزبوط؟ ما يعني مش كل السؤال راح نعيدهم كذا 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 لانه عرفنا كيف. طيب السي هي central atom. Why C is the central atom? Because C can make more bonds. صح؟ many bonds. هيدي ممكن تعمل 4 bonds، هيدي قد ايه؟ 3 bonds. فإذا C is the central atom. Okay. H needs how many electrons? 1 electron صح؟ لأنه عندي دويت. sharing هون وهون. مظبوط ولا لا؟ صار عندي شو؟ simple covalent bond. صح؟ هلا شو هم بنقول اذا بدك نشرحها بس كل ساعه مش كل ساعه رح نشرحها. sharing by شو 1 electron from each سي atom to form simple covalent bond. مش هيك حبيبتي؟ مظبوط؟ طيب الآن شو عندي إياها؟ هيها الآن needs 4 electrons والآن needs قد إيه؟ السي needs 4 electrons and needs قد إيه؟ 3 electrons. هذا السي صار بعد بدها 3
1 2 3 وهيدي 1 2 3 شيرنج بيناتهم صار عندنا تريبل كوفالنت. triple covalent bond. ماشي الحال حبيبتي؟ اتفقنا؟ إيه. غيره. نعمل بعد اكزامبل في محياه. ايه اذا جيت انا هلا اخر اكزامبل هو C2H2. طيب شو عندي انا؟ عندنا 2 سي وعندنا 2 اتش. ايوه هاي سي وهاي سي. 1 2 3 4 4 1 2 2 3 4 3 4 اتش. 2 سي هن السنترال، هن ايوه اثنيناتهم هاي اتش السنترال. عفوا هاي اتش. اوكي بيعملوا بوند بالنص، بيعملوا بوند تريبل، ومن عفوا برا بيعملوا شاطر سمبل. عفاك. شو عندي انا هون؟ each atom of hydrogen needs 1 electron. عندي sharing هون. هاي sharing. هون شو صار عندهم اني هون؟ simple شنو covalent triple؟ bond sharing by شو؟ one electron sharing by one electron to form each ايوه atom by to form one single electron covalent bond. from each H atom to form simple covalent bond. هو مظبوط ولا لا؟ طيب نجي لهاي. هاي بدها 3 1 2 3. فاذا يعني triple sharing by شو 3 pairs of electrons electrons where the half of electrons is supplied by each atom. مظبوط ولا لا؟ To form what? triple covalent bond. Triple covalent bond. صعب يا عيني؟ صعب يا حبيبي؟ لا فيك تسألوا بكم إياه قبل ما أحضركم هلا فيديو عن شو؟ عن covalent bond. طيب في محياه ولا خلص؟ محيط. اوكي لاحظوا هيا up to 4 electrons. That means carbon can share all its valence electrons with any other atom. We know that such sharing of electrons leads to a special type of bond formation called the covalent bond. carbon form. So to understand carbon chemistry, we need to understand covalent bonds first. How can we define a covalent bond, by the way? In simple words, it's the bond formed between atoms by the sharing of electrons. فإذا شو عندي Now إياها؟ the next question that pops up by sharing of electrons صح؟ مظبوط؟ in your mind is how many electrons need to be shared to form a covalent bond? Is it one electron or a pair? Or more than a pair? Can you guess? Let me help you with the answer. When we say sharing, it means that both the atoms need to contribute for the bond formation, right? It indicates that each atom will give at least one electron from its valence shell. Does that tell us that a covalent bond will involve minimum of one pair of electrons? Yes, a covalent bond needs at least 2 electrons or simply one pair of electrons. Such a type of covalent bond where one pair of electrons is shared between the atoms is called a single covalent bond.
It is denoted by drawing a single line between the two atoms. A simple example that explains this type is the formation of a chlorine molecule. How do you think this molecule was formed? We know that chlorine has 7 electrons in its outermost shell. فإذا الكلورين has 7 electrons at the outermost shell يعني الفالنس shell 1 2 3 4 5 6 7 electron configuration K2L8 M7 okay. That means only 1 electron is needed by it to complete the octet. Now here's another chlorine atom which again has 7 electrons in its outermost shell. Both of them want 1 electron each. And that is why we find 2 chlorine atoms coming together and forming a bond by sharing 1 electron pair. Now if we look at this orbit individually, it has 8 electrons. And this orbit too has 8 أستاذ مش مبين السكرين. stability achieved for the chlorine molecules. This was an example of a single covalent bond. So do all atoms form covalent bonds by sharing a single pair of electrons? Think for a moment. We know that oxygen is in the diatomic state. That means one oxygen atom forms ايه أستاذ شو صار؟ راحت الكهرباء شوي عم